Итак, я хочу коротко поделиться, может быть, откровениями и одним боевым искусством. Вижу сад, в который прилетело два херувима, которые взмахом крыл своих создавали небесную атмосферу в саду. Сад расцветал и начинал приятно благоухать. Также сад изменялся в разных красках, как разные сезоны, которые ярко сияли, заменяя друг друга. Ничто другое не могло влиять на этот сад, когда там находились херувимы. И было в этом саду прекрасное пение, множество голосов, которые одним потоком восходили в небо. Какая красота! И, конечно же, я убежден, что это сад, это наша семья. Два херувима нам хватает. Иногда одного херувима хватит, а нам Господь дал два. Они машут крыльями. Кто-то из нас даже слышал шум. Не один раз я слышал свидетельства. Сад расцветал и приятно благоухал, изменялся в красках, в разные сезоны, которые ярко сияли, заменяя друг друга. Ничто не могло повлиять на этот сад, когда там находились херувимы. И прекрасное пение лилось оттуда, и множество голосов, которые одним потоком восходили на небо. Это наше поклонение Богу. И вторая часть из этого пророческого источника — это ангел Божий дал в руки человека Божьего очень древний, но очень драгоценный скипетр, который был из драгоценных камней. И еще венец царский из белого золота. Для человека Божьего это были как ключи или доступ в разные места земли. Но были те, кто хотел украсть, как воры, все эти вещи у человека Божьего, но не могли, потому что бодрствовал. И был мужественным человек Божий, чтобы никто не мог забрать. Вот такие дивные откровения. Я думаю, что мы сегодня, Господь поздравляет нас с тем, что мы сфокусированы на Него. Я говорил уже в прошлый раз, что к нам будут приходить Божьи люди. Люди Божьи приходят не обязательно ногами на поезде, на самолете. Люди Божьи приходят в наш мир, в наш дух. И они начинают соработничать с нами, содействовать. И Божьи люди приходят. Они приходят буквально. Они приходят духовно. Они приходят мистически. И мы получаем от них благодать и благословение. И сегодня для нас, для кого-то, может быть, это люди из облака, для кого-то это люди, буквально, которые к нам приходят. А для кого-то это люди, которые могут начать. Ты можешь начать взаимодействовать с ними, соединившись с их миром через их произведения. Будь внимателен и чуток. Ты не должен выбирать их. Они выбирают тебя. Ты не должен, они не должны тебе нравиться, но они нужны тебе. Они не должны тебе симпатизировать, но они стучатся в твою дверь, и тебе нужно их впустить. И это время, когда один из камней из 5, которые я хочу повторить сегодня, что люди Божьи будут приходить. Посещение. И у меня сейчас нет времени рассказать о всех посещениях, потому что они участились. И уже в начале этого года участились посещения. Очень много было стало очень сильно такого, усиливается аспект мистического или же такого экстравагантного исступления.
Вчера у нас была мантия здесь, Yesterday we мы had our разбирали mantle боевые искусства school and духа. we spoke on the martial arts И of the некоторые вещи spirit. действительно And были some очень of the такими things сложными. were И нужно, complicated я indeed. понял, что некоторые люди And не I понимают, realized что that это такое some people значит. don't understand И о шаббате, и what things mean некоторых about других вещах. Shabbat and other things. И мы говорили сейчас в Москве, And as we что were in Moscow, мне было интересно услышать, как вы чувствуете перемену молитвы. it was interesting for me to Как вы hear and ask чувствуете people and hear from them how they feel эту линию перемены this молитвы? Я пытался change услышать, of prayer что люди was чувствуют, как happening молитва меняется. with the prayer. I wanted to hear И мы from говорили, people how they некоторые заходили в experience. крайности, о полном молчании там, и так Went далее. into Но extremes, Павел into пишет, like пророки complete молились silence. словами, But Paul writes Иисус молился that словами, и prophets учил нас молиться Jesus словами. prayed in И words, также and they taught пророки us и to апостолы, Павел молился словами, pray он in учил words, нас and Apostle петь Paul духом, говорить himself духом на to языке и speak in the мыслями, spirit умом. and both in mind. И оставил нам Sing in молитву, the очень много spirit, молитв and оставил he left словами. us many Поэтому words of prayers. мы не говорим о Prayers крайностях. in Но мне words. интересно было And we don't парадигму увидеть, speak изменение about молитвы. extremes, but it was interesting вижу for me это. to see this change in И молитва paradigm исходит of от prayer. познания. And prayer Молитва comes исходит от out of the боговедения. knowledge. The knowledge Если of ты веришь, God. что все, что ты будешь If you просить, believe that у Бога Он тебе you, даст. anything Звучит you неплохо. ask from God, Все, что ты He shall пожелаешь, give. Sounds not ты bad. начнешь просто попрошайничать. But if you begin only Превратишься в asking попрошайку. things from God, you Эгоистического, который become a просит, beggar, как знаете, в selfish автомате, beggar who в котором ты кидаешь монетку и only забираешь то, asks что for ты нажмешь на things, you know, кнопочку. like some machine that you push the Но button не and you учитывается get одна your thing. вещь, где написано, если во One мне thing is not пребудете, и слова taken мои в into вас пребудут, consideration. то It is чего не said, if пожелаете, you abide in me and my просите, и words будет abide вам. in you, then С этого whatever you начинается все. wish, Это ask пребывать and you в shall нем. be given. И чтобы This его is слова the в нас starting пребывали. point. So when you Тогда abide in 90% Him, in многих His молитв word, отпадает вообще. then if that's the И ты case, перестаешь молиться о 90% of your неправильных prayers вещах, just о fall off. пустоте. If you Ты don't, if you начинаешь pray пустоте about доверять, empty thing, you пустоте trust the доверять, empty то есть thing, одежда, you еда. pray for Ты об этом даже не food, for просишь, clothes, you потому know. что об этом просят No, язычники. those things fall off. И в многословии Gentiles своем. ask for these things in their Иногда я multiple смотрю на speech. некоторые молитвенные собрания, это как будто Sometimes бы сбор попрошаек, I look которые at научились prayer просить meetings and I агрессивно. see a bunch of beggars who've learned to И ask единственное желание, aggressively. что мне And the хочется only сделать, это покинуть такое desire собрание. I have is to leave such a Потому что place, та, such a meeting, именно понимание, то because the познание knowledge и ментальность and the mentality в моих that I отношениях с have in Богом my не включает relationship with God попрошайничество. do not include begging. Я не I'm not попрошайка, a beggar, ну типа ходатай, знаете. sort of an intercessor. Мне нравится доверять, I love to мне trust нравится and to благодарить за thank and то, praise что Он for уже things сделал. He has already done, И and верить, believe, даже проходя через even духовную going войну. through spiritual Мне нравится warfare. молиться по I love откровению. to pray according to revelations, И мне and I нравится love наблюдать, как to Он watch делает, и the не way мешать. He is doing things and not Мне нравится interfere. сотрудничать. I love to Когда Бог cooperate. делает, ты следуешь за When God Ним is doing и things, you наслаждаешься follow тем, что Him ты and you видишь, что Он enjoy делает. things И слава Ему that He is принадлежит. doing, Ты не and приписываешь glory ее belongs человеку, она to Его. Him, and you don't assign it to any man. Когда я смотрю на откровение, When которое I Господь look дает at the нам revelations the о Lord воротах gives us и about the о gates, Божьем человеке, and about the man of я начинаю God, учиться из этих откровений, I почему start Бог так to смотрит на learn вещи. from these revelations Я why God учусь. И поэтому looks в этом at things сезоне, in such a way, в этом and in новом this new периоде времени, season мы зашли в 22 we have год, entered this я хочу вас всех 2022. призвать I want to быть urge чуткими, all of you, потому что be Бог будет менять вашу sensitive, молитву. because God shall be Не changing молитву, your prayer. а молитву через Not actually богопознание. prayer, but the prayer through the knowledge of God. Поэтому сегодня мне так приятно Therefore, рассказать, что я проспал. I Мне was приятно thrilled to быть share самим that собой и I открывать. overslept, И с некоторыми людьми я overslept, стал ближе and общаться. I love to И be мой myself. как бы статус вот, из And my пастыря, который relationship наставляет, он with переходит people на is уровень changing, дружбы. and from this pastor's Через то, что я level, открываю when I больше своих качеств, always instruct, I становлюсь более become a открытым. friend, И вы знаете, это become more open освобождение. with people, Оно and просто that's льется, как сладкий елей. release, being Освобождение. liberating. Мне не нужно напрягаться. I don't have to Не потому, что люди strive здесь собрались and make extra любящие. effort. И поэтому тоже, но Not only потому что because прежде всего я принимаю свое внутреннее решение. Loving people are gathered around, это вот but сдвижение because of должно my inner произойти с нами. decision, and Это this путь к shift has to свободе, к happen. освобождению. This is the way to liberation, Так легко to просить freedom. прощения, So так easy to легко ask for признать свою forgiveness or несостоятельность, acknowledge слабость. your own weakness. Ну, я не знаю, если это Well, дом, if it's и your ты уже home поселился в нем, но and сделай you've его made it your прекрасно. dwelling place, make it Зачем тебе держать beautiful. дом как Why сумасшедший? keep your house Как в like том a фильме, crazy когда house? она вышла там за священника. Like in that movie when she И с married a детьми. priest.
перешла к нему вдовица came to his и house попала в ад. with her kids, and she turned out Потому что там было in все hell. строго, служанки Because злые. everything was Якобы so evil время there, молитвы, а на самом деле Бога с ними and нет. there was no God with them. И она стала She несчастной, became unhappy, став женой miserable, священника. having become a wife of a Потому что этот priest, священник because the не знал priest Бога. didn't Его know Бог был God. очень His God жестокий. was really violent. Какой дом What мы kind создаем of с home are вами? we building here with you? Какое What знание kind над of нашим banner домом is висит? above our home, our house? Мне нравится все And I высокое, love возвышенное, красивое, things прекрасное. elevated, beautiful. Я хочу I такой want дом. a house like that. И хотя сквозит вот это вот еще And though still передано от отцов остатки злобы, there are some мы с remnants ними of разберемся, мы evil их that we've уничтожим. accepted, Мы but we абсолютно will sort it out. We сожжем will их burn them Божьим with the огнем. fire of God. Поэтому давайте умолимся, если Therefore, let пастыря, us то чтобы даже никто не понял, decrease кто здесь so пастор. that no one even figures out who's pastor Как это было here. с Иисусом. Его не узнавали, The что way it это was with Jesus, they пока он не didn't начинал говорить. recognize him, that it was him until he began to speak. Одно One боевое martial искусство, которое art я that I хочу want передать в to заключение. share and impart, Не ждите от меня and чего-то don't сегодня великого. expect any great thing Великое уже с вами. from me. The great is already Великое не у with you. меня, It's not me великое у вас. who has the great thing. Так что You поищите are the хорошенько у ones. себя. So you've got to search around yourself for the great thing. И одно из новых боевых искусств, And one которое я of the хочу передать, new оно казалось бы martial arts такое, that I want не знаю, to для вас праздничное, не праздничное. impart, Для меня for me, it's любимое. one of my favorites. Это It's to отделяться для Бога. separate myself for God. И я чувствую, в этом And I году началось feel движение, такое желание попаститься. То есть An в том году я не impression переживал, я within постился, myself тут, to но fast я не and переживал seek. влечение. Я не переживал I усладу. I Когда used to ты not experience this отказываешься от приема пищи, attraction даже физически ты чувствуешь, что in она тебя не fasting нужна when you сейчас. refuse the И духовно food. ты чувствуешь, что ты становишься Like now, I do как, feel. яснее понимать, яснее And in мыслить. this season, Я in понимаю, this что period, you это have a Бог clearer зовет на другой understanding, уровень. and Когда I ты realize послушаешься that God этого, is calling unto ты another получишь level. какое-то And when you благословение. obey И this Господь для многих из prompting, нас приготовил you will благословение. receive a Нам proper нужно пройти. blessing. And I know God has prepared a Особенно, где есть blessing for застой, us, особенно, and где we есть have to уже prepare ourselves неинтересная for жизнь that, со Христом. especially in Ты cases when живешь, you have но an твоя жизнь uninteresting неинтересна. life with Christ. You are a believer, Особенно, but your когда это life is замкнутый круг, kind of in цикличность. this Служение, circle, работа, closed семья, и circle. вот это вот. Your Но family, your ничего job, особенного. Нельзя no назвать, special что ты thing. And сверхъестественное you can't say существо. you're a supernatural Особенно, если being, ты зациклен в especially if церковный you're формат, и за пределами церкви ты ничего stuck не видишь и не in знаешь. church format, and you don't know anything beyond it. И отделение So для when you Бога separate – это yourself место, for где God, ты is a получаешь place where you средства для receive изменений. means for только changing внутри, yourself, not то, only что on будет the меняться inside, but снаружи. things will И change это on новые the люди, outside as well, новые including new people, славные new существа. glorious beings. Это ты сам It's новый. you, Это потрясающе. yourself, Я знаю, new. что только там кроется секрет. These are У этого amazing источника things, and жизни. I know У that the этих secret живых is вод. hidden Колодец живых there вод. by the source, by the spring of the living Благо человеку, waters. кто терпеливо ожидает And it is спасения от good for Господа. man if he's Благо patiently человеку, когда он waiting несет иго в salvation юности своей. from the Lord. When he's Сидит уединенно и hearing the молчит, yoke in his ибо youth, он he наложил sits его and на keeps него. silence. Это был мой любимый стих. Because God has put Когда it был on юноша, him. я It was записал my его в Библии favorite своей. verse from the Казалось бы, так Bible. сурово. Looks so Но я понимал, что severe, этот стих будет, sounds so таким моим harsh. жизненным кредо на But всю I жизнь. realized that this verse is going Представьте to себе be my юноша, credo лет all года my life 22, long. молодой And I was человек, about 22 полюбивший years, a Господа, young man, passionately оставивший свои fell in love мечты with высшие, God, потому living что my Иисус own его dreams ослепил. because Jesus came into my Я life. потерял I память, I что lost мне надо было уезжать за memory that границу, I там had to что-то go делать со своей abroad, do судьбой, something with my потому что life, я просто был because I was ошеломлен, что stunned by свет, который я God искал, он that the здесь. light I was seeking for was right Этот свет there, вошел в меня, and this light entered и я my записал этот being, стих в and своей I Библии wrote на this verse обложке. on the covering of my Bible. Я понимал, что I Бог будет knew меня God особенно would отделять для separate себя. me Я for понял, что это моя Himself. I realized самый that мощный, this глубочайший was ключ the most powerful ко всем key дарам, ко to всем all the keys, благословениям. to all the Это blessings. безумно This crazy out сойти of вообще просто yourself. You know, с you ума really go out ради любви of к Нему. yourself
for the и sake of любить так, loving Him, как никто and никогда love не любил. Him the way no one else ever loved Я Him, понял, что это такая loved задача, God. которую Бог I в realized тайне this was the проговорил в мой дух. assignment that God Люби secretly меня spoke так, как только можешь. into me. Люби меня Love me изо всех своих сил, every way you которые у тебя can. есть. Love me with every strength Я that you бросился have. туда, So I как rushed into многие мистики that, делали. as many И mystics издревле. of the ancient did. И сейчас, я думаю, много, ну, есть I люди know на there are земле. many people И мне on ничего the от него не earth надо было. like that. И I поэтому don't я need сегодня anything from освежаюсь от Him. этого места. So I get refreshed from this Блаженство тому, place. And кто blessed is the терпеливо one ожидает who спасения от waits Господа, patiently the и когда он salvation from несет the иго Lord, в and when he юности своей, а я carries сохраняю the эту милость. yoke in his youth. Я And сохраняю I ее в себе. keep this Я verse, сохраню I keep this in my ее до heart to конца. the end. Юность моя. I keep my youth within myself. Сидит уединенно и молчит. Sits Не сильно silently, вдохновляет плотского alone, человека. not really inspiring for a Ибо Он наложил fleshly его на person. него. Я знаю, что Бог Because наложил God на has меня put this это yoke иго. upon him, I know God has done it И я with передаю вам me как and боевое искусство imparted духа. to you Отделяйтесь as для the Бога. martial art. Но отделиться для Бога это не Separate значит просто все yourself бросить и for Him. проводить время в Doesn't mean одиночестве. that you Кто-то quit сказал, что everything else and самое stay alone. то, что является не молитвой And what вообще, is not prayer at это all? молящийся Someone на said коленях that человек, when a person is on his knees который не может praying, овладеть своими is мыслями. not able to control his thoughts. И даже я рассказывал вчера And I о человеке, shared сказал секрет. yesterday about one Брат man. рассказывает, что он возлюбил мыть One brother посуду shared раньше, that he и got to love чем washing сделал dishes, счастливой свою жену. which made his wife very happy. Его раздражало вот это вот But he used to be привычное действие, annoyed которое by он this как бы routine делал, и это work. была очень такая It потеря was a времени, waste of мыть time for посуду. him Стоит to мужик, wash dishes, you который know. не может разобраться со своими Here's a мыслями, man тем not более able еще to и sort his служитель. thoughts out, И моет посуду, minister and много minister, посуды. and washing dishes. В чем смысл жизни? And he's думает он? thinking, what's the sense of life? Разве к этому я шел Is все эти this that годы? I've been heading towards all my life? Но когда он вошел и But перешел when he туда, crossed and he когда он entered научился in, отделяться для and Бога he внутри learned себя, to separate himself for God когда он inside понял, что himself, служение Богу he это realized даже не that событие, которое service ты to God is совершаешь, not the events that а you это perform, внутреннее that's путешествие. inner Он journey. стал посуду мыть He креативно. started washing dishes Он стал мыть creative way, посуду, молясь. praying. И он сейчас есть And поклонение there is пению, this есть worship поклонение as you молитвы, есть поклонение sing, as you благовестия, pray, а есть but поклонение мытье посуды. there's a worship as you wash И он стал dishes. славить So he Бога мытьем started посуды. praising the Lord while washing Подумайте, dishes. какая Think мистика. what kind of Подумайте, mystics ты this делаешь самое is. You неинтересное do дело. the most И uninteresting ты thing on этим earth, but поклоняешься you Богу. worship God Внутри with тебя that, and цветет there is the сад. garden within yourself Ты моешь эту blooming. посуду, You и keep дух washing твой dishes, поет, but your spirit потому is что ты singing. Because you паломник. are a pilgrim. Ты You путешествуешь, посуда ни are при making чем. your journey, and it Ты has nothing to цветущий do with сад, dishes. внутри тебя You рай. are this Внутри blooming тебя garden. There is цветущие a сады paradise Божии. and blossoming gardens Это of освобождение. God inside of you. This Поэтому человек, is a который liberation. счастлив и блажен, So это человек the внутреннего man who is мира. blessed is the man of the inner И когда этого world. внутреннего But мира when there нет, is мы no сфокусированы inner на разные world, штучки религиозные, you are которые focused on звучат all очень sorts of религиозно. religious things. They sound Но мы лжем, на самом деле, по very большому счету. religious, but we're lying Потому что мы on the несчастны. great scale, and we're Наша жизнь miserable. Our life неинтересна. is Я спрашивал сейчас в uninteresting. Москве у братьев, And I asked простые my вопросы brothers in задавал. Moscow, asking them simple И один из questions. них One был, of что them was, можно ли называть can твою you жизнь call служением your Богу? life service Даже to если ты God, пастор. even if Я you are a понимаю, что pastor? нет. And I realized the Потому answer что is мы no, живем по-разному. because И мы говорим, я we have поехал different трудиться. В lives. смысле We can трудиться? say, В деревню, I'm off to work. прокатиться, What kind of наслаждаться work? видами, You go похрустеть по to снегу и рассказать людям village, истории про Евангелие. share Это ты называешь gospel трудом? with people, Да, мы славно enjoy потрудились. Слушай, ну ты даже the не frosty спати. ground. Well, you call that Ты съездил в work? это самое, Yeah, ну, загородную It's поездку, hard work. выходной день. Well, maybe that's just Потрудиться. Что no, ты называешь трудом? Что a такое служение weekend Богу? travel, and you call that work for God? Очень интересно. This is interesting, Поэтому вот you know, такая как бы different realities and измерение different такое. dimensions. Еремия Jeremiah был человеком was отделенным. a man separated for God. Назарей Was a был. Nazarene of Они God. отделялись. Nazarenes of God Иисус был separate отделен. themselves for God. Церковь, вообще Jesus did экклесия, это so, вызвано, and the ecclesia отделенная. is the ones called out. They are И сегодня, когда ты separated. слышишь, вот как And when you hear проповедуют там today as проповедники, preachers которые сфокусированы на preach внешний things успех, focused on the outer success, как люди пытаются people вылезти из try кожи, чтобы go out of почувствовать themselves in order to экзальтацию, feel the kind of чтобы войти в так exaltation, называемое enter присутствие. into so-called presence.
Неужели Бог так далеко? Is God really Что нужно so орать? far away that you have to shout Неужели out? друга, которого ты любишь, и с которым у тебя очень Or хорошие people that отношения, you неужели love тебе нужно them, you повышать have свой to raise your голос? voice in order to attract Неужели their нужно attention? приказывать Like другу? order your Или же friend, напоминать ему его command, or обещания? remind him his promise, Манипулировать manipulate his обещаниями? promises. Посмотрите Look на at Иисуса. Jesus. Он говорит, я попросил для них, He says, Господи. I asked it for them, for their Ну, sake. как бы, Lord, Я I знал, что knew ты that слышишь. you would hear me. и I знал, что knew услышишь сейчас, you но would hear ты прости за me такую even молитву now. банальную. Forgive me for such Но это для banal prayer. Мне не But надо this is было for бы their тебя просить. sake. Если I бы мы сейчас wouldn't have были с тобой asked вдвоем, you я бы не if молился. we were alone, Не if просил бы just the тебя. two of Я you, попросил us. сейчас для них. So Так I что, ask it for Господь, не their удивляйся, sake. что So я do not be странно себя сейчас surprised for повел. my weird behavior. ты Well, понимаешь. you understand. Не кажется ли вам Don't you think это очень милым? this is so sweet? Такие мистики, как, Such mystics которые были в веках, я in даже не the буду previous имена ages, перечислять. I won't Для even меня не mention братья, their не names, сестры. but they're my brothers and sisters. Даже если бы сейчас, я подумал недавно, я рассказывал And I братьям и сестрам. recently thought and shared with my brothers and Но sisters. я как бы не двигаюсь вот как сказать, в You know, нищете, и I don't я move in понимаю poverty. богатство этого тоже опыта. I realize the richness of Но that не experience, избрал but себе I такой формат. didn't choose it for Потому что я myself другой. because I Я такой, am какой я different. есть. I am the way I am. Меня And the Господь Lord любит, Он принял loves me меня, this way. He's Он со accepted мной me, считается, and и He Он takes my считается с моим opinion вкусом. into His Ну, consideration. то есть это наши интимные отношения. He considers Пожалуйста, my не суйте taste, свой нос не в and свои this дела. is our intimate relationship Бог with и я, мы Him. вас туда не пустим. So don't stick your nose Мы пустим вас into только these туда, куда мы things. с ним We won't согласимся let you допустить. in there. We will Но я не let you двигаюсь в in нищете, не wherever we двигаюсь в agree with аскезе, Him. да, So, так вот в well, I мраке. don't Хотя, move in the честно говоря, poverty, если in the вы бы со мной dull пожили, повыли бы and тоже. gray thing. От аскезы Well, интеллектуальной I realize the психоделической. advantages are not alien to И напряжение intellectual дикое. asceticism, Но как бы на фоне там, где надо напрягаться. where it is Хотя, в needed, принципе, я and great живу tension that's достаточно experienced, you know. Как скажем, интересно. Anyways, I have a quite an interesting life. И если бы я подумал, вон Франциск Ассизский придет сейчас I там, thought if Francis of Assisi с 3 узлами came на with his веревке, 3 knots on the rope, со своей with коричневой his мантией, brown там mantle, подранной немножко, torn, запах, smelling, сандали, ragged, лучше бы не снимал. shoes, Я better скажу, ну not take что, them брат? off, and he would say, Я скажу, а What? что? how is it going? Хорошо живешь, I said, what Я бы is it? сказал. He would say, well, you have a nice life. ты тоже. I would say him back, well, you too. Я говорю, ну что, поехали? Let's have a ride. Я посадил бы его в свою I машину, мы бы would поехали. have him in my car and we'd have Помолчать. a ride. Silent. Я помню, как одной монахине пришел I другой remember how наставник. Она была a очень man, мистическая higher in женщина. position, came to one nun, Она встречала Христа, и у нее были and she was a переживания mystical person, таких and глубоких she was интимных having отношений с a Ним. really духовных. deep experience with God. И к ней пришел один из And one of учителей, those чтобы teachers распознать, потому came что to слухи her шли, to discern, что она because there were в прелестях, rumors как бы that she сумасшедшая. was going insane. And И what они просто happened? просидели They несколько часов молча. stayed silent И когда те couple спрашивают, что, не начали еще hours разговаривать? together, Нет, говорит, а что and они people делают? who Молчат watched себе. would ask each они other, сели haven't they started talking? Not yet. И просидели So несколько they часов kept молча. silent for several hours. Кто из нас сегодня может так Who общаться? is able of us, who of Они us слушали would be Господа, able to слушали have a друг друга. fellowship like that? They will Когда он listen to ушел, он God, to сказал one another, там and инквизиторам then там, или this кто man там left, saying был опасен для нее. to the Он people сказал, who would be «Она от dangerous Бога. for her, Не трогайте ее. she Она is человек from света. God. Don't touch her. She Она is a так person круто, of правда? light. Мне это нравится. That's powerful, isn't it? I love Так that. вот, отделяйтесь для Бога в Therefore, этом году. separate yourselves Найдите for возможность God in отделиться this year. внутри. Find an opportunity to separate yourself Найдите on возможность your отделиться inside, on внешне. your outside, Потому что идите туда and walk осознанно. there consciously, deliberately, И берегитесь вашей суеты в and голове. keep away, stay away from Даже если the она кажется fuss in религиозной. your mind, even if it's religious. Ведь столько мыслей, We have Даже so much сейчас. thoughts, even right now, this moment, Этих all проекций. kinds of projections, этих all kinds of синхронизаций, этих synchronizations, and мультипликаций. multiplications.
А одно But только one нужно. thing is needed. И это благая And часть, that's the которая не good отнимется у part. тех, кто понимает, что это Shall never одно. be taken from those who understand what Находите this время, one is. Find находите time, способности, find abilities. трудитесь вот в этом Work плане, in this когда ты regard будешь человек when you become a man внутреннего of the inner путешествия. journey. Внутри нас есть There дом. is a home inside of us. У некоторых это халупа, For some, сарай, it's just a где приходят barn лесные вепри. where all sort of А у кого-то woods это дворец, creature он come. еще не создан до конца, Others но have он it as a созидается, palace. внутренний It's not дворец. built up to the end yet, but Прекрасный, it's хоромый. being Если бы ты туда built. зашел во внутренний дворец, And it's wonderful and beautiful with its chambers. и там прекрасно, то If you таким людям enter с самими in, с you собой feel wonderful. не скучно. And such people are never bored, Они остаются наедине с even самим when they stay собой, alone и with они находятся в themselves. царских They хоромах. remain in those king-like Как chambers. паучок, который создает Like себе the царские spider чертоги. Ему who, ничего другого не надо. makes for himself those Он сам создает ее king из себя, palace из chambers. себя, из своей же He собственной produces that жизни. out of his own Источает life. эту жидкость, из нее создает. He produces that царские liquid, хоромы. И and в he ней он produces царь. those king Может быть, для palace него chambers. доходят слухи, что есть еще цари. He is a king for покруче. himself. Но в He своей maybe hears that своих-то there are хоромах он greater царь. kings, but in his И мы в palace, своих he is хоромах the можем быть king, царями. and we can be kings in our own chambers. Но как вы со мной? Are you Нет? here still with me? Хорошо. It's Прекрасно. wonderful. Поэтому зачитаю еще Therefore, раз I это shall откровение. read this Ты revelation и твой again. союз благословлены. You and your union нету are силы у blessed, врагов проклясть and вашу there is церковь. no power Нету with the силы у enemies них to curse проклясть. you. They have no Сегодня power ночью to я пережил curse. нападение. I experienced last night. I experienced an attack, spiritual attack. Это даже не нападение, Well, может быть, это perhaps it was not пророческое, even an attack, but a prophetic предупреждение. warning. но это было But очень it was серьезно. very serious. Вот недавно ко мне брат подошел, говорит, Recently, I Чёрт had ему one brother come up to me saying, "I have a demon Я говорю, coming иди к visit Руслану you." I say to исповедуйся. him, "You go Он to говорит, the нет, priest and ты confess." освободи. He said, "No, you set me free. я, говорит, имею I have a чувство, что feeling ты that you will сделаешь. do it." Я говорю, ну тогда I давай. said, иди. "Well, okay, let's do it." Я за I него стал started praying молиться. for him, И вдруг поймал себя, что я сейчас And могу I помолиться, catch it. сказать, больше к нему не приходи, а к кому тогда пойди? К myself соседу. upon the thoughts, with the thought that I thinking И вот of мы telling ходим такие him, ранимые, что уйди leave от him. него навсегда во имя but where is he Иисуса. supposed И to никогда go больше не then? приходи If в he его leaves жизнь. this Он man, говорит, you can go пойди к another соседу. man. I'll go to his neighbor. Куда ты его Where изгнал? have you cast him out? Лишь бы и вот мусор You выбрасываешь в cast окно. the garbage out Зато в of your квартире window. чисто. It's clean in Ты your разобрался, куда он apartment. пойдет или как Have you это sorted всё? out where Я it's говорю, going ладно, to go? все. I said, Ну, well, все-таки брат okay, же мой. here's my Говорю, brother. уходи от I него. tell the demon, go away. А потом But then I подумал, think, что-то это как будто sounds мусор like под холодильник засунул. putting garbage under your fridge. Потом говорю And then I так, say короче, если он to the вернется, man, if the thing пошел он. comes back, we'll send И him всё. away. And that's it. Я говорю, потому что он Because собака, он it's вообще a- не it's a смотри, dog. игнори. Ко Don't мне pay приходят эти attention to вещи. him, ignore it. И некоторые говорят, о, брат Роман, как это к тебе You know, they приходит? come Не to должно me, такого you may быть. say, Да how come, Brother бывает. Roman, they still come to you? Well, it happens. Но я ему обычно But игнор. usually Ты I не мой ignore друг. it. You Я are с тобой nothing to me. I'm разговаривать not не going буду, to ни одного talk to слова тебе не you. дам. Not a single word. Разговаривать не буду. I Внимание don't на тебя обращать я не pay дам, потому что ну no что attention. внимание на него обращать. Because that's a dog. И болеть от этого там это Or самое, get sick, мурашкам не or позволю catch ходить по some моей weird спине. feeling on my back. I won't let that happen. Поэтому So, убирайся. get away. Да даже нет, я такого слова I не even буду don't говорить. say Потому that. что, брат Роман со мной теперь разговаривает, ко Otherwise, he мне. will say, oh, Brother Roman is Давайте speaking вместе, он with с me, нами let's говорить get to начал. him. И он, кровь Христа, And he started, кровь oh, Христа. blood of Ой, Jesus, кровь blood of Христа. Jesus, Уходи, go away, уходи, ты не имеешь надо don't мной have any власть. power, Только начните так делать, authority они over повалят me. вам толпу. As soon as you start doing Им this, нужно ваше the whole внимание. crowd, the whole bunch of them shall come. А потом Don't будешь pay кричать уже, attention. почти поклоняться. Otherwise- Я знаю, что ты No, сильный. otherwise you start saying, I know you're a strong Да? one. Ух ты. Oh, you do. Первый First раз time I слышу. hear Но я that. сильнее. Ну, But сейчас I'm посмотрим. stronger. Now you shall see that. Поэтому, ребята, So здравы be, будьте. Дайте мне всех чертей Be на свете. sober, be Планета pure чище in your станет. minds. А я там закроюсь из You can give all the demons to myself and I can И ко sort мне it сегодня out. пришло на день But рождения. here we have our Как бы мне birthday, надо было and задуматься над этим this thing сегодня. comes to Над своей me. судьбой, I брат Роман, should тебе надо think задуматься. over my Как это life or так? my Чёрт, к тебе destiny, приходит. why they keep coming to Да me. пусть приходит. Well, let them come. Нет No проблем. problem about that. Нет No проблем. problem.
Но я думаю, что это не это. Это But была I still битва. think that it was not this case, but it was a А battle. возможно, битва Perhaps серьезная, a очень, потому serious что битва battle, была очень because интересная, it was very мистическая. interesting, Не буду mystical вдаваться в battle. подробности, но это была Not going волна, to share the details, волна but it was a мощной тьмы и wave, давления. powerful Посмотрим. darkness and Посмотрим. pressure. В любом случае, все уже In any решено. case, it's all Тем, solved кто решает. already by the one who solves А мы всего things, лишь на пути. and we are his servants. Так вот, So, какие бы религиозные whatever religious авторитеты, authorities каких бы религиозных авторитетов они не they привлекали, may attract or engage проклятие нашей to церкви, curse our вы благословлены. И это you are невозможно изменить. blessed, and that's impossible to change. И для Израиля Бог был So свет, for для Египта Israel, тьма. God was И light, Бог but будет it was darkness. ослеплять He was твоих darkness for the преследователей. Egypt, and Но God для shall вас blind Бог и your вашего Союза Он будет persecutors, освещать дорогу but He will shine and и light the показывать way свои пути for you ясно. churches, for your union, and show His ways Мы clearly. принимаем это благословение. And we receive this blessing И освобождайтесь. and set free, Управляйте мыслями. govern your thoughts, Потому что в голове, because everything is in your head. даже Even сейчас, now, мы иногда молимся от смущения, от sometimes we страха, pray because of потому что fear, реагируем на стук сатаны. because we respond Но когда там to шалом, Satan's works. когда But мы when создали сад, there is this неприкосновенный, untouchable guarding within Оттуда us. исходит We've made хвала, this shalom, доверие, and praise and trust. Божья God's любовь, love proceed out of there. божественная Divine поэзия, poetry, божественная divine мистика. mystics, Если хотите, смех laughter, if you want. и... Ну, я стал больше шутить. Ну, как бы не And как now, Лот, про Лота. you know, Шутить не в том смысле. Ну, позвони, I сказать, speak сестра, more завтра день jokes рождения, у нас сегодня ничего не будет. nowadays, Она хоть I расхохоталась в больнице. just called in the morning sister И and saying хорошенько that посмеялась it's not несколько our минут. birthday today, it's going to happen ж так здорово. tomorrow. Даже если я And she laughed пошутил. for a couple of seconds. And this is so wonderful, even if it was a А joke. потом я подумал, я даже забыл, что ты в больнице. Думаю, слава Богу, хоть позвонил. And then I thought it was so nice I called her because I even forgot that she was in the hospital. Вот такие вот дела, These ребята. are our things, guys.